моем прохождении, можно сказать, ежики кололись, но продолжали жрать кактус. Да? Вы уже это самое, да? Боже, он боком летает. Ёб твою мать. Вот это технологии, сука. На самом деле, вот это ограничение, это такой рак вообще. Просто ужас. Типа 4 вида могу только. Охренеть. Settle yourself. I mean you no harm. Бредовый бред, короче. Хотя животных, что у меня там по бабкам? По 3000 всего. Так. Вас собрать не могу. Вот, если могу. Тоже не могу. Добрение. Игрина тварь уже не лезет. 2 минуты, ладно. Пойдемте дадим эти... статую Димитреску. Я вчера их собрал. 22 штуки, блин. Учитывая, что у меня всего лишь первый уровень открытия замков, это было достаточно сложно, я вам скажу. Там надо с членом пообщаться. Ну ладно. Как раз пока мы отдадим все Димитрески, и там можно будет вернуться в рабочую комнату, собрать урожай там и с членом пообщаться. Опа. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда, да, Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой по какой причине, никто точно не знает. Ладно. Велет, если придешь раньше меня, сделай должение, возьми нам еще медовых. Кажется, у кого-то из коридора на 4-м этаже есть другая рама, как раз местечко с хорошим запасом. Опа. Да елки-палки. Lumos. Ха-ха-ха-ха. На толчок похоже. Только где он здесь? О. Lumos. Ну это же место.
Я может внутри. О, кстати. Сундук. Ага, вот он, да. Кстати, мне показалось. Revelio. Где мне показалось, ладно. Жабу я вроде бы уже залезал. Портрет Баруфио. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно однажды произнести наше заклинание. Однажды он произнес «С» вместо «Ф», и в результате я обнаружил, что лежит на полу, у него на груди стоит буйвол. Бывает. Слышь? Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, my mind feels lighter already knowing those statues are gone. I did promise to show you how to improve casting Alahamora once you'd brought me enough moons. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. However, we don't yet know who's behind these statues. Still plenty of the foul things lying in wait to torture me. Oh. Чё, расслабься, у меня If еще you есть. bring me more moons, I'll show you how to cast the most powerful form of Alahamora known to wizard kind. At least known to me. Чё, я принёженный. Keep looking for those moons, hmm? Дай You'll поговорить save с my тобой. sanity, and we may get to the bottom of whoever's behind all of this. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank Вообще you. херена спасу нет. You're ready for the final Alahamora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bully is behind this cruel trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. But do feel free to keep finding demiguise statues and removing those moons. Вот не делать нихер. Так, ладно. Еще. Я пока искал этих Димитресок, наткнулся на одну вещь. Я раньше этих значков никогда не видел. Поэтому и я решил времени не терять и пообщаться с этим человеком, но я записал, так что вы ничего не упустите. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well.
But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. Ну, собственно, вот такая вот история была. Там был значок с какой-то лупой, типа исследования или еще что, я не знаю. Поэтому я до этого его не видел, о нем не читал и боялся его упустить. Поэтому вот решил пообщаться на горячую, записать для вас видео. Так что вы ничего не упустили. Ученики с пальцем на глазах, как здорово. Ладно. По заданиям. Да, точно. Учись домового. Пойдемте. Ой, не то. Надо с членом пообщаться. Эй, член. Deke would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Это мысль. Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Это что за залупа? Блять. Почему нельзя сделать все в одном месте? У вас что, какие-то ограничения по движку, что ли? Или в чем ваши проблемы? Ёб твою мать. О, господи. Revelio.
Ладно, не убьешься. Revelio. Revelio. Типа да, красиво, но так бессмысленно, что просто хрень. Надеюсь, мне хватит. Хватит. Да, я найду кого-то стоящего. Отправлюсь сюда. Бред. Обведено, наверное, то, что экипировано у меня, да? Ну-ка, что там по перчаткам есть? Урон от растений. You should be proud of all the potions you've brewed. Tubbs Cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map. Между мирам. Так у меня их нет. Пусть будет урон от тентакула. Чё мне? Жалко, что ли? Ой, я впарил его буквально недавно, на прошлом стриме. Там я мисс кликнул, видимо. Испытание выполнено. Ладушки. Так. Домовой эльф. Ёлки-моталки. Далековастенько. Ай. Больно ударился.
О, бабочки. Ну, давайте куда следовать. Вы же не на меня. Не знаю, с кем вы там деретесь, но мне пофиг, если честно. Revelio. Petrificus totalis. Ёб вашу мать, бабочки. Куда вы меня ведите? Хотя они все внизу, по-моему, так что ладно. Revelio. Вау, магическая картина, блин. Опа. Зверюхи. Какие интересно. Hogwarts is very lucky they've got protection, Charles. Revelio. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Вижу только грибы. Звериные. Кто здесь должен быть? Унтёнки. Betting on the dragon fights was the best decision I've made yet. The Ministry ought to relax their feet. Revelio. The dark arts. You can feed a Petrificus totalis. Учебного твари нести больше не могу. Ну и хер бы с ним получается. This must be Tobbs's cave. Ой, I suppose I should head inside. Arresto momentum. Descendo. Depulso. Glacius. Defendo. Revelio. ну пошли. Коли не шутишь. Revelio. Incendio. Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем нужно было. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающие зелье Симуса. За этой глупой ошибкой ты деле не получишь еды, и не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитывал увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs's master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? А можно узнать, куда делись мои заклинания? Ага. Incendio. Я не могу кастовать в приседе. Гениальное решение, ребят. Revelio.
Arresto momentum. Descendo. Capulso. Levioso. Expelliarmus. Flipendo. Glacius. Defendo. Confringo. Revelio. Жвачек больше нет. Попал. Ладно. Revelio. Вопрос не в этом. А просто надо ли мне спускаться туда? И... Да, наверное, не смогу поднять. Блин, нахер спускалась. Угу, просто бочка. Ладушки. Revelio. Flipendo. Да, блин. Incendio. Да, можно было и четверка бахнуть, но ладно уже. Glacius. Flipendo. Defendo. Confringo. Arresto moment. Descendo. На четверку у меня больше ничего поставить, да, пока? Ну ладно. Revelio. Not my fault you're a deadly Ух great ты, spider. мать твою. Поскольку я отвернулся, этот эффект был не такой сильный, как надеялись разработчики. Ну пофиг. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Defendo. Confringo. Revelio. Очевидно, нас ждет Incendio. босс-паукан в конце. А может и не в конце. Accio. Incendio. Expelliarmus. Это не босс. Пользуйте мандрагор, путь, блин. Поздно прочитал. Ну ладно. Revelio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Compulso. Descendo. Мне больше не предлагают использовать мандрагор. Arresto momentum. Flipendo. Glacius. Defendo. Confringo. А? Сейчас. Подфартило. Incendio. С задачей на дуэльный ловк, или как они там называются. Revelio. Туда падать мне не очень хочется. Confringo. Defendo. Revelio. Никого, никого. Accio. Ты охренел? Revelio. Мешки совсем страх потеряли, блин, не хотят притягиваться. Ну, здесь у меня... А вот сейчас, в принципе, заклинание есть. Только я вставать не могу, окей.
понятные, Revelio. но... Levioso. Accio. Incendio. Glacius. Defendo. Flipendo. Confringo. Ничего, все засали и убежали, что ли? Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения там, куда отправился Топс. Для хозяина слишком опасно. Не стерегайтесь пауков, Топс. That didn't sound particularly reassuring. Incendio. Revelio. Cursed fiends. Согласен. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Я бы не сказал, что я боюсь пауков. Revelio. Но если они будут держаться от меня как можно дальше, я буду рад. Да, господи, ребят, я уже знаю, что вы вреда мне не причините, так что просто забейте. Чего тут ползаете? Confringo. Здорово. Красивый. Glacius. Flipendo. Defendo. Нихера. Arresto Memento. Sendo. Depulso. Сейчас, стой. Блин, он меня уже ударил. Я читал вот здесь вот. Вот. Пофиг, я потрачу на это, и я готов потратить на это один план, потому что жопа. Все, во-первых, идите нахер. Во-вторых, вот это вот. Glacius. Defendo. Confringo. Depulso. Arresto Memento. Levioso. Incendio. Кстати, я забыл, что у меня есть раз, есть два. Levioso. Accio. Expelliarmus. Levioso. Блин. Depulso. Revelio. Ой, блядь. Я вот я не могу, да. Типа иди обратно, потому что иди в жопу. Потому что я не могу вот этого сделать сидя.
Revelio. Да ладно, не умрешь. Incendio. Да, плыви уже нормально. Depulso. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Да, наверное. Золотая шляпа, золотая, только фиолетовая. Хотя, если вы найдете тело Топса, значит Большой Паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочет спать. Топсу нужно... Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Слушай, я сделаю так, чтобы твое тело не досталось паукам. Incendio. Не благодари. Depulso. Опять же, я это сделаю сейчас, потому что в воде я стопудово не смогу этого сделать. Точнее, не стопудово, а то точно не смогу. Да плыви нормально. Затрахал уже. Revelio. Depulso. That Здесь. table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Е-е. Ну-ка, что там зацепиться от нас хочет? Ты с приятным моментом вместе с комбо из набор жвачек и необычная открытка в подарок. Вау! Вот это да! Пойдем срочно заказывать пиццу с жвачками и открыткой. Revelio. Что, все еще ни одного лунтенка? Что у нас по заданиям-то? Собственно, расскажите члену и его другим. Слушай, I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's да, best и to Tobbs. я это... I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Что с Deke will miss his освещением friend опять или с dearly, туманом? and Что will raise a это? glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Да ё-моё. Капусту я не тратил. Капусту не тратил. Давай вместо одной капусты мы посадим одну.
Мандрагору хотя бы. Сколько? 2. А, я же 2 собрал сразу. Я же их добрал, точно. Побег с порушем. Удобрением. Наконец-то рябиновые возьму. Ну что тоже всех удобрить? Я, блин, выход 6 и вместо 5 это, конечно, такое себе удобрение. Хер на вас на всех. Вот мандрагору точно надо удобрить, чтобы 2 было. С запозданием каким-то игра реагирует. Ладно. Не привыкать. Грозовой надо бы использовать, что я забываю о нем все время. Так, что у нас? Ну, Уны мы ждем. Используйте карту раунда, чтобы... Этот квест я все еще не помню, и с этим квестом тоже у меня запара. Так что он остался один, если забыть про тот миллиард сайт-квестов, которые у нас есть, но пойдемте немножко все-таки пройдемся по сюжету. Ай, блин, у меня же занятие по астрономии, я был в башне астрономии, я мог из врача комнаты выйти прямо в башню астрономии и не телепортироваться, возможно, был бы рядом с... Ну ладно уже. Вот она врача комната. В смысле, вон там. Я мог выйти вот прям... Да, ну ладно. Ну что? Фейковые учебные часы. Давайте, работайте. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Неплохой Now, if кадр you were был, to жаль, не devote успел yourselves to заскринить. persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Одеяние Still мерзну. don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Я чё, а? Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on your own. Мне раньше будет. Ну, наконец-то. Хотя я бы не назвал это Now, I мини-игрой. expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Годимся Mere cold теплее. didn't stop the great stargazers of the past.
Look only to the astronomy tables they erected throughout the Highlands, from which they gazed millennia ago on the very self-same О, еще один stars коллектор above был us. 40. Is that clear? Dismissed. Блин, ну, неужели у них нет Hello. никаких I don't сокрывающих believe чар we've met или officially. заклинаний? I'm Ну, Amit. что за I'm бред? something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Хотел я спросить, какого черта надо студенту Stargazing as long as I could. как-то вранать меня, но я передумал уже. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stars. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Да, таких словах ты You говорила. mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Epoch. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. понятно, One да. is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Бывай. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Эх, жаль, на твиче битрейт всего. В общем, херовый. The perfect night for... Можно было бы hello again. скрины поделать. Ну ладно уже. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Забыл сказать would you kindly.
Ну ладно. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables даже were не originally договорил, marked by отлично опять. centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow Да иди ты stargazer to уже. explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. A little foreboding. Incendio. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, Depulso. of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Грибочки. Incendio. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Look, Not this close to there's a school, table. Amit. I think. А, вот что это за штука была. Go on, try it out. Там ты застрял. Ага. Насрать, если The честно. constellation should appear near the center Здесь of the даже view. примерно масштаб. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Лера. Как вы в этом Леру вообще I was увидели? right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Отлично, меня увековечат. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. Он It's all in шпион. the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Давай, наберешь. Надеюсь, никогда. Ну чё, надо ждать сову теперь. Never do get tired of seeing the astronomer. А, уже доступно. А совы не будет, который нам скажет, что делать? I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? Саманс. I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until. Never mind. Shall we begin? Давайте сделал, I'm как ready ту to play. зигурелку. Then let's get summoning. Отличное ложение одного интерфейса на другой. What Ай, thinking? нихера там. Ёлки-палки. Accio.
am I to top that? Я не сразу заметил. Сейчас попробуем выбить. Не знаю, получится ли у меня... Да не вот. Отлично выбил. How am I to top that? Accio! Да, но типа... Я могу вообще не париться в таком случае. У меня уже больше. That settles it, then. Ну давай, не берешь, короче. Пока. Удачи тебе там с братом. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Вообще-то мы в ничью сыграли, слышь? Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Зашибись. Так. Гоблин изучения. Себастьян. Потерянный ребенок. Ты чё, Натти? Да там Себастьян. Гостиная Слизерина. Зато мы узнаем, где вход в гостиную Слизерина. Не все так легко и просто, видимо. Почему я вот сейчас вот здесь не могу летать? Скажите мне, пожалуйста. То есть я знаю почему, но это так тупо, блин. Кстати, там энтузиасты одни уже разрабатывают кооперативный мод на Хогвартс. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня родом из Ирландии и Великобритании, которые обычно принимают форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лох-несское чудовище в Шотландии. Я уже думал... ладно, я понял, чего. $500 денег совсем не лишние. Для меня. Оп, там еще сундучара. И фастрелу. Да. А где вход, интересно? Большой сундучак. Как к тебе попасть? Ладно. Наверное, как раз таки вход где-нибудь здесь, и поэтому... Неважно. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. А у нас будет заклинание Империум?
Чтобы это... Империю, точнее. Чтобы его разговорить. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Ща. Ё-моё. Погодите. Сундук золотать не дают, блин. What are you doing here? Я с тобой поболтать пришел. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. Да, я угадаю, вход за твоей спиной. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braves grant access to the scriptorium. Now you're sharing? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with this. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Что, я слишком медленный, что ли? Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Можно я... Come on, that was a good one. Revelio. Lumos. Looks like a locked door. We may want to look around. Reparo. Я уже осмотрелся. The rubble formed a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. Какие слизеринцы добренькие, а я прям не могу. If I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back.
I can't believe I'm doing this. Lumos. It worked. Ominous. You possess a rare ability. Я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Верно, Салазаром Слизерином все так однозначно. Как только я попаду в скрипторию, мне удастся доказать это. Сообразить теперь он знает, как найти вход, добраться до скриптория. Нелегко, к нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. You knew? There's no clear way forward. Revelio. Where we came from, it closed. Incendio. One gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Compulso. Levioso. Lumos. Дверь двигается, а деколь нет. Сука. Incendio. Сэр Слизерин немало потрудился спрятать скрипторию в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены похожи на раты даже его потомку. Хорошо, что есть жаровня, которая дает хоть немного света, но нельзя падать духом шаг за шагом и друг за целью. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. The dial requires focus. Если что, я сейчас ничего не делаю, она сама. Ай, ёпта. Salazar Slytherin didn't make this easy. This is looking rather dire, isn't it? Все, я понял. Прикол. Designed by Salazar Так, Slytherin. ну это дверь понятно, вот меня интересует это вот. Или нам какую, мужик? А, типа у этой этот, а у той той. Все, я понял, ладно. Что у нас здесь? Утюг. Ну все, утюг там и там. All the gates have symbols, and there are symbols on the dial. Ну, я сопоставил. Или их надо не сопоставить. Или подожди, или типа сверху должен быть. Хуй знает, что это. Что, мышь, бык. Или что, а снизу утюг. Почему у меня не работает автоген ХП, кстати? Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Так, здесь затмение и змейка. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Что, не такое затмение? Там еще одно? Да. That sounded promising. Lumos. Another dial solved. Impressive. Nice work. Вообще херена спасу нет. Меня волнует, какие ворота. Ёб твою мать. Я провалилась по ним, меня хлестнуло по лицу настоящей змея, бросился меня, но назад дороги нет, нужно продолжать путь, нельзя дальше жить по старым традициям в скриптории. Наверняка есть что-то, что поможет доказать. Господи. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. Incendio. She was my favorite person in the world for it. Revelio. Lumos.
Красной нитью через всю игру это проходит эта вот тема, и, блин, я... ладно. Невероятно, мои усилия скоро будут вознаграждены. Я найду скрипторию, мне откроют тайну нашего предка Сауруса. Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнений. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Рыбка и... треугольник какой-то. Блин, давай, ты ворота будет двигаться, далеко или нет? Блин, не понял, треугольник какой-то. Что там была рыбка, я забыл. Not the welcoming sort, was he? Excellent work. Lumos. We're another step closer to the scriptorium. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Revelio. Gate. Lumos. I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Это конец ловушки. Я слышал чей-то крик и видел лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будет у меня желание его наложить, наброситься ни на кого. Сауруса Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В сильном письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мой поиск, в одиночку его ждет гибель. И все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. Ominous. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Ну, просто нажать крутится на кого-то и все. Господи. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse. Да, она об этом написала в дневнике, прикинь. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Bye. Wish we had some liquid Lumos. luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. I thought you knew me better. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. It wouldn't be an innocent victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Я готов. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. You didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Хорошо, я не хочу учить, я хочу научиться заклинанию, но лучше ты научи меня. А давайте, ну, то есть, без стрима я бы выбрал вот это, но мне просто интересно, какие будут эффекты на экране, когда на нас сделать его, ну, в общем, когда мы будем под воздействием этого заклятия. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this.
Мне тупо интересно просто посмотреть. Вам, наверное, тоже. Наконец-то нормальное заклинание. Ready? I'm ready. Че, будет какая-нибудь мини-игра на выживание? А чё, разве его не нужно снимать, но эффект там это... Да, нормально. Let's keep moving. Lumos. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Скриптория Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом, где Салазар Слизерин, похоже, проводит много времени. Строил долгосрочные планы в отношении студенческого состава и размышляя о разногласиях, которые у него были с другими основателями. Lumos. Сначала осмотримся, эту книгу возьмем потом. Например, вот сундучок. Revelio. Lumos. О, знакомый стол. Еще сундучок. Пиво. Записка. Боюсь, мы не придем к согласию. Никто из них не желает слушать голос разума. Я уповал на то, что Годрик мыслит так же, как я, но что он понимает, почему мы должны брать на обучение исключительно одаренных личностей. Он находится под влиянием нелепого убеждения, что магово-рожденные столь же способны к магии, как и чистокровные волшебники. Он пришел в ярость, когда я выразил свое неудовольствие на эту тему, прежде чем он успел ее озвучить. Это утомляет. Я больше не могу видеть, как по коридорам разгуливают юные бездари, выдающие себя за ведьм и волшебников. Тяжелым сердцем покидаю это место. Я погружу существо в глубокий сон, и оно будет ждать, пока его не пробудит тот, кто разделяет мои взгляды. Потом их желающие исправить то, что они так необдуманно натворили. Избавители, которые изгонят тех, кто недостоин находиться в стенах Хогвартса, способен лишь запятнать мое наследие. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around. Lumos. May I have a look? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. Слушай, можешь мне ксерокопию сделать? For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this. Lumos. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. Я уже, по-моему, I don't want to все leave, смотрел, нет? but I owe you, Revelio. both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Я эту штуку заметил, да. Но мне интересно, нет ли здесь что-то еще? Судя по всему, нет. Ладно. I see a way out. Best news I've heard all day. Lumos. Слушай, ну ты ксерокопию книжки-то сделай. У меня еще вот это Империю и Авада Кедабры не изученные. Ну, может быть, еще что-нибудь там, не знаю, что. Ну, короче, жду ксерокопию книжки. Давай. А что, мы по одному? По-моему, там все бы поместились, ну ладно. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant
what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Revelio. О, я понял. Так. Что еще здесь? Там, наверное, реально вход в слизерятню, поэтому как бы вряд ли нам что-то светит в изучении той лестницы. Туалет. Revelio. Серьезно? Одну зеленку на другую зеленку. Ясно, понятно. Тот самый туалет раковины Слизерина на одном из земельных экранов. Это, казалось бы, обычные раковины туалета для ящерных царапа маленькой змеи. Никто не знает, что он означает. Ну да. Где там наш змееуст? Пускай там нашепчет что-нибудь. А мертвая еще не умерла, да? Ладушки. У нас там еще одно занятие по углубленному изучению есть. Что пользуясь скоптованной бабой. Блин, 6 секунд, я потом телефон на зарядку поставить. Стоп. Надо ждать, да. Подождем. You are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. Опа. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those Demiguise moons. He's in Hogsmeade, apparently. Perhaps I shall pay him a visit. Ща, после этой... Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Handy resource indeed. Why did he... Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow... when my husband... Do you know which way Archie might have gone?
He has a little hideout in the forest south of here. He never Запретном. wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. Я сейчас знал, что у меня рождение забито, и надо бы впариться. Я бы не квест начал. Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Валерьянки выпить. Говорят, помогает. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. Слышь, ты так быстро не беги, мне торговцу надо. She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. Как зашибись, что во время торговли игра на паузу не ставится. Too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. Значок монстр залагал. This must be little Archie Revelio. that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Я только что его использовал, блядь. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Древняя магия. Браво. А дальше ты и без ревели уйдешь, да? Потому что ты идешь по скрипту. Можно по следам не бегать. Wolves. О, волки заспавнились. Expelliarmus! Incendio! Accio! Crucial! Господи, зачем так? Flipendo! Defendo! Confringo! Protego! Glacius! Flipendo! Descendo! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! Accio! Incendio! I hope Archie didn't cross paths with that Revelio. wolf pack. We should look around. Вот, я даже не смотрел, что я крутцу использовал. Нормально все, да? Хорошо. О, дай, погоди, тут мне кристалл надо собрать, по мне их мало. Что здесь возле входа должны быть вот эти вот кости, да. Все, больше нет.
Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. Серьезно? Maybe a good time for Revelio again. Revelio. Archie went А this ты не way. можешь его использовать, да? У нас пятикурсница из Гриффиндора не умеет использовать Ревелио. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not Yeah. good. They went this way. Тихо. Тихо. Не спугни. Arrest them. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. Arrest them. I witnessed death when I was 9. Если она сказала, что она видит фестралов, значит она ей явно сказала, что она видит фестралов. Блин. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only Arresto yesterday. momentum. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Да, идем. Идем. Да. Мгм. I understand. Наконец-то хоть что-то ты понимаешь, ёп твою мать. Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. It is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Без тебя разберусь. We locked that brazen child up. Better be a beast. 28-й? Вы, сука, серьезно? 29-й. Я думал, мне показалось, нет, 29-й, реально. Why bring the lad back here? Revelio. Слушай, я какого? Я 27-го, ну ладно. Ну 29-й, это что-то совсем уже... он спиной. Отличная оборона у вас, ребят. В метро это лучшим. They got what they deserved. Revelio. Не, похититель на 3, это круто.
Интересно, что с ними надо будет делать? Мерлинова борода. Это можно разбить, это понятно, но только нахрена нам это делать. Hush now. Revelio. You don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw unwanted attention. Harlow will decide what happens to him once he gets back. Пыточная на горящем. Жесть какая. Добрый игра для детей, ага. Ну туда я уже никак не поднимусь, да? Или поднимусь? Не, поднимусь. Я думал, там своего рода арена какая-то. Больше внизу ничего не было. Окей. Как маленькая, сука, мышка. Босс. 30 уровня босс. Угу. Мне плевать, я сейв с камер. Perhaps it's dinner I'm hearing. What was that sound? Но самое главное, что я убил босса, меня это устраивает. Hanging about. Confringo. Defender. Back for more. Arresto momentum. Crucial. Descender. To your knees. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Defender. Finger. Confringo. Feel Arresto momentum. Descender. Levioso. Accio. Incendio. to regret that. Defender. Glacier. Defender.
Пойдет. Опять же, грязно вышло, но ничего. С пивом потянет. Главное, босса ваншотнули, остальное не страшно. Угу. Да завали то уже. Не видишь, осматриваюсь. Я хочу напомнить, что она умеет открывать замки, и она слышит то, как его зовут. Ей плевать вообще абсолютно. Но нет, она будет... будет ходить рядом, типа, как будто бы ничего не бывает. А нет, судя по всему, она замок откроет, да? А, нет. Ой. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Пусть это будет в катсцене, а? Спасибо. Ну, либо в телепорте, да. Archie, you're here! Oh, you're safe. Incendio! Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, Вот и Бисмарком. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. 5000 золотых. Да какой в долгу? 5000 золотых. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Так. Хогвартс. Наш любимый. Dick thinks you should be proud of. Давай парочку еще выпустим. Ладно, давай сразу. А пожрать, я надеюсь, вы сами сможете. Сможете сами?
Даже жрите. Для кого кормушка стоит? Ну где вы все? Какого хера ты голодный, блин? Иди жри. И ты жри. Всем жрать. А нет, это окей. Мандрагора одна. Так. Это я не использовал. Бадьян тоже мне нужен. Фокусирующие. О, вот это вот сейчас молодцы, ребят. Хвалю. А, что по заданиям у нас? Луны. Ну, пойдем расскажем, что там. Чел один с нами связался. А, нам как раз Хоксмидтым надо. Он же нас там будет ждать, правильно? Да. Сначала пойдем за бесценок в паре животных. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Единственное, вот это очень тупо, что... Ну, вы видели, когда я собирал фестрал, там 5 раз надо было нажать на букву Ф, чтобы его поймать, да? И вот он точно так же придется за 120, как и пушистики, на которых надо всего один раз нажать букву Ф. Это вообще логично? Ну, типа, адекватность есть у разработчиков или нет? Фестрал или пушистик, блин? Не помню, ни одно перо там нужно или нет. Good choice, I'd say. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Так, теперь надо кому-нибудь другому торговцу, чтобы впарить шмоточки. Кстати, о шмотках. Может, там какие-то лучше? А, отлично, я их ни разу это самое. Ну ладно, давайте пообщаемся с челом, раз уж я здесь. Remove my demiguise statues. Pardon me, sir, but about those curious demiguise statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did.
It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl on your stationery. Ah, well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguise statues to keep him in his place, so to speak. The moons were an inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. Sounds as if Mr. Moon deserved what he got. But perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. When you find a good opportunity, Aloha Mora. Seize it with Revelio. Ух, теремочка живет. Широкое зеркало, которое не отражает, если у тебя не включен RTX. Предмет для лица. Пойдемте расшифруем сейчас вещи, как раз в Хогвартсе пообщаемся с Муном. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Опа, все лучшие. Воу, 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 воу. Воу. Шатрон китайской капусты. Шатрон всех заклинаний с высоким уроном. Неплохо. Блин, я забыл, какие я ему ставил. А, не вспомнил. Nope. Nope. Вот эти. Да. Да не то. Одежка. Волос единорога, перо феникса, еще одно перо этой розовой штуки. Остальное у меня все есть. Ну, собственно, это не сложно. Стоп, ну, нормально. Так, мистер Мун.
Забавно. Девушки любят анбоксинги делать. Have our breath. Let's keep our heads about this. Mr. Moon, I've learned who's behind the demiguise statues. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, I might have known. Pigtails Piers. I don't think he likes being called that. Of course he does. Oh, we had such flowing locks, and we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Не учатся ничему и учиться не хотят. Ты им про аномалии, ты про хабар. Так. Ну шо. Место воспитания хранителей. Рейли. Ну ладно, пошли по сюжету. Конечно, есть еще 2 миллиарда сайт-квестов, которые можно, собственно, взять. Ну ладно, не буду сильно вас утомлять всякой бредятиной. Ну, не бредятина, тут разные сайды есть. Политизатор картографии. Сейчас. Ну, это быстренько. Сейчас как раз после второго испытания можно будет идти по сайдам пройтись. Начнем с Хогвартса, там дальше уже посмотрим. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Вообще сложно сказать, но в этой игре мы выбираем исключительно верхние варианты, так что... I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Блин, я посмотрел, к тому времени в Зиле уже какие-то новые наварились. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Мне плохие новости. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction.
I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Ты-то мне зачем, блин? Бесполезный старикан. Испытание-то я все равно один буду проходить. Ну ладно. Раз уж мы отправляемся не немедленно, значит пойдем сейчас зельки залутаем. Или может быть что-нибудь еще сварим. Тям. Ну ладно, можно. По одному защитному, одному этому и фокусирующий еще, в принципе. Давай защитное. Нападение. Ну, опять же, что... А, нет, можно. Вообще не был неправ. Можно, все, отлично, был неправ. Они это все-таки сделали, молодцы. Так, растения все по максимуму. Водоросли, удобрения. Ну-ка. Те же нам наварить эти горшочки. О, урон. Грозовой не лезет. И рябиновый. Хорошо. Брать. Брать. А здесь... Ладно, в пизду. Куда нам там? О, это я там босса шотил. А, кстати, об этом поселении. Сейчас еще зайдем в дом Анны. Там появились новые письма. Но я не стал брать. Так, у этого торговца случайно не перьями торгуешь? Nice to see you again. Nice to see you. What do you have for sale? What are we in the market for today? Да, но не теми, которые мне нужны. Тут я куплю, на всякий случай заранее. Be sure to come in and see me again. Так, вот это же дом Анны, нет? Эти сундуки вряд ли. Aloha, Mora. Ладно, давайте залутаем. What do we have here? A demiguise. Димитреску? Now, demiguise. Ну, когда-нибудь потом, может быть, я буду собирать. Revelio. Но сейчас у меня нет такого желания на это. Потому что, чтобы их собрать, надо отмотать на ночь. А я не хочу сейчас мотать на ночь. Так, где дом Анны-то? Вот это, что ли? Уже не помню. Да. Письмо Себастьяна Селлу адресовано Анне Селлу. Я его читать не буду, что ли? Видимо, не буду. А нахера я их беру тогда, извините? Revelio. Ладно. Not sure how I'd fare in a little place like this.
What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Без тебя бы я не справился, да, мужик? Сейчас я точку фастребова хочу открыть просто. Не знаю нахрена. Спасибо. А, я понял, нахрена нельзя идти через парадно, потому... Блин, чё я в замок залетал на метле, ну... We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Revelio. Красиво. How nice. You can't stop Ranrock's rebellion. Блин. If Ладно. only Ranrock were here to see this. Arresto momentum. Crucial. Придется ему насрать на ключи. Levioso. Accio. Flipendo. Defender. Confringo. Ладно, последний был лишний. Где там чё? Glacius. Descendo. Confringo. Accio. Crucial. Let's not try that. Expensive. И профессора из Хогвартса то тоже не волнует, что я использую Крутсу. Опа, там животные. Там летают 120 монеток. Блин. Revelio. Дракон! Фусрада! Сука. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. If I'd known your plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you Он заходит во вражеский замок managed to даже bring me без the child. невидимости. Need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio.
Any special word you want me to pass on to your mum? А какого хера, ну, блядь, ну какие же скрипты в этой игре, ну ёб твою мать. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Arresto with Incendio. Got no match for me. Accio. Incendio. Expelliarmus. Kill you when I get down. Levioso. Accio. Incendio. Up for a minute, die, are we? Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Defendo. Ringo. Defendo. That's just the beginning. Descendo. Arresto momentum. И летать не могу, потому что я пропущу скрипты. Ну. This looks like trouble. Неправильности, которые называются разработчиком этой игры. Any special word you want me to pass on to your Он mum? даже смотрит не в ту сторону, ну насколько же все заскриптовано здесь, господи боже мой. Oh, try not to make this too easy for me. If people don't want to enjoy suffering, not... Он успел увидеть меня, да? Там красное мелькнуло, по-моему. По-моему, да. А нет, не успел. Теперь смотрите. Мы здесь сохраняемся. Потом загружаемся. И все их заскриптованные... А, нет. Эта игра еще нормально сохраняться не умеет. Ладненько. Ладненько. Any special word you want me to pass on to your mum? A lamb to the slaughter. Such Revelio. An intruder! Got my eye on a nearby hamlet. Very important. When we're done here, I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. What was that? Когда он пойдет обратно, я его... Смотри, там еще интереснее. О. А вон там вообще супер интересно.
Crucio. Descendo. Arresto momentum. Crucio. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. А, мне же можно не уворачиваться от действия зелья. This has become personal. Accio. Flipendo. Glacius. Descendo. Expulso. Crucio. What have you done? Arresto momentum. How embarrassing! Confringo. I've had enough of this. Never cared for this. Would you stop it? Incendio. I won't bet. Defendo. Confringo. Glacius. Up for a bit of dying, are we? And in the clouds, this one. Revelio. Why have you not run away? Glacius. Flipendo. Confringo. You're a bit dodgy with your skills, aren't you? Oh, what's the life? Arresto momentum. Descendo. Crucio. Clumsy little fool. Conductor. Accio. Levioso. Incendio. Confringo. Good luck next time. Conductor. Flipendo. Defendo. Блин. Не скликнуть кнопку, ну ладно. Expelliarmus. Accio. Incendio. You haven't the knack at all. Levioso. You haven't got a prayer. Levioso. That's just pitiful. Amateur. Почему на него никогда не действуют, мать твою? Levioso. Defendo. Confringo. Flipendo. How does that feel? Glacius. Descendo. Conductor. Flipendo. Tiger. Conductor. Defendo. Flipendo. Glacius. Crucio. Arresto momentum. Descendo. Revelio. An intruder! Заебись. Run, won't be stopped! Crucio. Arresto momentum. Descendo. Accio. Levioso. Incendio. I will have my revenge! Confringo. Defendo. Flipendo. Glacius. Arresto momentum. Descendo. Crucio. Accio. Incendio. Revelio. I'd seen Bakar's tower countless times. Нет, здесь уже все Never утап, по-моему, в suspected it прошлый held раз, the когда здесь secrets был. it did.
Revelio. Да привет, его господи. I suppose that's the way down. Блин, я убрал эту штуку, да? Здесь, одна там, остальные где? И здесь и... А, их 3, да? Я забыл, чем их. Я их вот эти, да? To those symbols on the walls. То, что дебил затрахал меня уже, вот что они означают. There is. Like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Да. А подсказки могут не включаться после того, как я все сделал? Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. За второго персонажа я вряд ли буду так много играть, поэтому... Ой, блин. Немножко не то сделал, то, что хотел. Кадр можно сделать из земли. Вот так вот. Так, ладненько. Здесь можно утать неплохие виды. Но необходимость проходить сюжет все портит, конечно. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may... Такие пиксели жесткие, конечно. Не знаю, как NVIDIA Ansel, как его называют, это захватит. Но... Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I'd seen Bakar's tower countless times. Never suspected it held the secrets it did. Пока можно без невидимости ходить. Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Еще было, нет? Нет. Найдите портрет Чарльза Руквуда. Блин, где же портрет? Где же портрет? Ой, ты что ли? Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did...
We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Revelio. I'd seen the cast tower countless times. Never suspected it held the secret. Да, пошел в жопу. Мне плевать на тебя, чел. Иди отсюда вообще. Чек снаряжения-то у меня вообще как, нормально? 10 свободно. Ну, вряд ли игра мне удосужится дать больше 5 хотя бы. Ставлю на 5 новых ячеек, не ячеек, а на 5 новых шмоток за все испытание. Скорее всего, даже меньше. Но так уж и быть, поставлю на 5. Я захотел пойти в тот ответвление еще до того, как понял, что здесь ни хера нет. Просто потому что, ну, это явно не просто так сделано. Казалось, что там древняя магия. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Ладно, я понял, куда мне его надо деть. Мне просто интересно. Здесь типа сундук, да. Вот. Сундук номер 1. Господи, я и без этого смогу все сделать, ребят. Ну вы чё, ну? Берете его. Берете его. Тащите сюда. Говорите ему Левиосу. Забирайтесь на него. Потом забирайтесь вот сюда. В смысле? Я говорю, потом забирайте. Вот, и все. Эти ваши усложнения все. Зачем? Тут же нет нигде скрытых проходов. Рябинового отвара. Не то, чтобы он был мне нужен. Магия подождет. Что у нас тут? Тут, видимо, когда откроются порталы, через которые я пройду, там будут лежать сундуки. Оп, я прошел такой. Оп. Вторая шмотка. А тут у нас... Levioso. Accio.
О, с этим можно взаимодействовать. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Голод нужно сдвинуть. У меня кончились идеи. Что там интересно? Ты так высоко не поднимаешься, да? Ладно. Accio, Levioso, Flipendo, Descendo, Depulso, Arresto Momentum. Descendo, Depulso, Arresto Momentum. Accio, Levioso, Flipendo. Flipendo, Descendo, Arresto Momentum, Depulso. Accio. Почему сундук звенит? Можно сундук не будет звенить? Wingardium Leviosa. О, его можно поднимать выше, оказывается. Оказывается. А ниже как его спустить? Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Спускайся ниже. Эть. Эть. Где? Давай, дубль 359. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Ой. Accio. Wingardium Leviosa. Стой, погоди. Как? Как и... Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. А, мышкой. Вот это приколы. Leviosa. Чё нахуй? Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да ёб твою мать.
Accio. Wingardium Leviosa. Подожди. Ой, Levioso. забыл самое главное. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Какого черта, ёб твою мать. Wingardium Leviosa. Levioso. Arresto momentum. Окей. Топерче. Ой, не то. Accio. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Это между другом. По-моему, ничего не было. Wingardium Leviosa. Может, ты атакуешься с этой штукой? Не хочешь атаковаться? Не. Колонна не ломается. Что ж такое? Были же люди как люди. Боже, сундук, ответь. Что вот с этой штукой надо делать? Descendo. Depulso. Levioso. Accio. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Ладно, вот сейчас я буду открывать эти подсказки. Вот сколько времени уже докачу эту загадку. Depulso. Levioso. Accio. Там, насколько я вижу, ничего нет. Accio. Levioso. Flipendo. Все. Я испытание не прошел. И мир погрузится во тьму. Flipendo. Glacius. Descendo. Depulso. Arresto momentum. Вообще пролезть между этой колонной и проходом можно, если очень захотеть. Accio.
Wingardium Leviosa. Leviosa. Arresto momentum. Так, прыгай. Идите в жопу. Чё, босс-файт? А, не, все правильно. Ну да. Ау. Люблю меня. Люблю. Leviosa. Accio. Incendio. Expelliarmus. Defender. Confringo. Flipendo. Glacius. Arresto momentum. Crucial. Descendo. Сука. Серый, если можешь, сделай клип этого, пожалуйста. Сейчас. Посмотрю, вправо-влево нельзя, там было никуда. Не, вроде никуда. I believe I need to proceed to the left here, but how? Flipendo. Descendo. Cabalso. Accio. Levioso. Confringo. Defender. Accio. Блин, тут опять эта хрень, я так и не разобрался, что с ней делать. Flipendo. Wingardium Leviosa. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Когда раньше это помогало? Это никогда не помогало. Когда раньше? Ебать. Revelio. А я разве до этого не стрелял в эту хрень? О. Ай.
I believe I need to proceed to the left here, but how? Ты что, больной ублюдок, что ли? Да ёп. Да ошибись, игра. Спасибо тебе большое. Ах. Пять лет разработки. I believe I need to proceed to the left here, but how? Какая-то шмотка, вторая или третья, блин, не помню уже, к сожалению. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. А, я понял, забейте, да. А, даже так работает. Я планировал по-другому, но раз и так работает, то окей. А мне этот ящик не нужен будет. Давайте возьмем ящик с собой. Это будет наш куб компаньон. Где мой куб компаньон? Ясно. Куба компаньона больше нет. Revelio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Defender. Confringo. Glacier. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab on. Я не слышу, что ты там болтаешь, идиот. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Glaciers. Defender. Confringo. Defender. Depulso. Descendo. Crucio. Arresto momentum. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Ау, там еще один был. Defender. Confringo. Нет, не так. Ау. Гнида. Glaciers. Confringo. Defender. Flipendo. Arresto momentum. Descendo. Depulso. Crucio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Glaciers. Flipendo. Confringo. Defender. Descendo. Arresto momentum. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Glaciers. Defender. Flipendo. Descendo. Crucio. Arresto momentum.
Descendo. Incendio. Accio. Expelliarmus. Levioso. Accio. Expelliarmus. Glacius. Flipendo. Defendo. Сбросил мне все комбо, блин. Это что такое? Что это такое? Incendio. Accio. Да, это, наверное, надо что-то... Ох, господи, это что такое? Ты что, сука, такое? Wingardium Leviosa. Levioso. Ты охуел? Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Arresto Momentum. Нет. А, не, нормально. В смысле ты не долетаешь? Вот и все, ёб твою сундук. Четвертое. Блин, судя по всему, я проиграю. Revelio. А вот и пятая. Ну все. После босс-файта явно одна будет шмоточка, так что... Descendo. Crucio. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Так у нас тень различных. Accio. Wingardium Leviosa. Да, насрать. Вот, сколько, шестая уже, да? Ну вот и все. Ну вот и все. Ну вот и все. Башка заболела, блин. Показалось? Нет, не показалось. Что, босс-файт уже, что ли? Ё! Какое-то легкое испытание. Revelio. Босс-файт завязан на арке. Оу. Ау. Так, мужики. Да ёб твою мать, я не то хотел. Раз. Я надеюсь, капуста же вас будет видеть.
Мандрагора рушить. Не босс, а просто файт. Ау. Если же кому интересно, я не считаю эту идею какой-то восхитительной или обалденной. Обычной, вполне ожидаемой на самом деле. Если бы они этого не сделали, вот тогда я бы разочаровался. А так... Ай. Что она у тебя упала из рук, ты охренел? Ау. А я в анимации задолжил все, видал, как у меня? Я бы выйдел, ну ладно, видимо, игры насрать, окей, хорошо. Я вот так должен, может, быть. Не контролом, обязательно вот это. А щитом. Окей, как скажете.
Flipendo. Confringo. Arresto momentum. Repulso. Descendo. Crucio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Glacius. Confringo. Сука, я мог получить ачивку за 100 очков в комбинации, гнида ты. Я понимаю, что я сам виноват. Ау. Но он как завис на одном ударе. У меня так внимательность и все, и ушла. Понимаю, да, что не оправдание. Обидно. What a relief. Revelio. Какой диско ты. Ой, я больше уворачиваться не могу. Я не достоин больше 3 уворотов. Вот 7-я. Стоп, вот отсюда. Ладно. Смотрим историю нашего городка. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Небагато, небагато. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Ну, испытаю в себе что-то еще. This Или что is это были? uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before.
Thank you. Он типа, да, что с этим сосудом теперь делать-то? Revelio. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Сука, машинный перевод, что ли? Или он не тестировался, или чё? Дв. Мы готовы двигаться дальше? Дв. Двойка локализации. Вот дв — это двойка. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Мне интересно, почему они постепенно появляются. Что это How do you do? Что мешает им быть сразу I was всем? not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. Типа, I've always почему? believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. Этими испытаниями открывают что-то That you are еще, more than или... capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of Или your next типа, trial. если я не прохожу испытания, не считать меня Trust your недостойным, judgment, чтобы со мной Professor разговаривать, Fitzgerald. или что? You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Типа... Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Мы уже узнали, что там и Руквуд, и гоблины, и вообще все там, древняя магия, говно, жопа, мы все умрем. Но при этом следующие вот эти вот лица на портретах открываются только с прохождением испытаний. И это никак ничем не обусловлено, не подкреплено сюжетно. Окей. Чё нет там? Ну, это не то чтобы важно. Херня. Херня, все херня. Кроме пчел. Да и то. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved.
Well done today, as always. We shall speak again soon. Шо в жопу, старикан? Зима в Хогвартсе наступила. О. Я надеюсь, что некоторые квесты здесь не привязаны к... Ну, я имею в виду, обычные квесты не привязаны ко времени года, иначе это было бы очень грустно. Ну, сейчас сов налетит. Thank you for your persistence and cleverness. I confronted Piers about it and he confessed straight away, the old rascal. We've agreed to let bygones be bygones. Don't forget to say hello the next time you're in the Three Broomsticks. Thrilled to be back there again. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. I haven't been called Puffskein Dunking once since you brought me that venomous tentacular leaf. I think I am actually braver. Все. Lumos. Даже без понятия, где это, так что даже не пытайся, без шансов. Ладно. Так, что у нас есть на повестке дня? I've always said that travel broadens the mind. There are some impressive new brooms at Spintwitches. На повестке дня у нас дно. I was worried transfiguration would be too difficult. Явно что это я. I'd sink like a stone. Going for a swim? Goodness, no. Though I'm beginning to think I really should learn how Зимой. to swim. Can't very well be liaison to the mer people if I don't know how to swim. You're a liaison to the mer people. Well, not technically, no. At least not yet. The position doesn't actually exist at the moment, but I have a plan to change that. I'm Nerida, by the way. Nerida Roberts. We didn't officially meet, but we duelled in the Crossed Swans Club. Yes, of course. Good to see you again. And you. You seem quite interested in mer people. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. У слизеринцев вообще крышу сорвало. I'm impressed. I think reaching out to the mer people is a grand idea. You do? Oh, thank you. Of course I haven't exactly done anything just yet. I presented them with a gift a few weeks ago, and they wanted to leave me one as well, in one of their caves. Reciprocity and an offer to visit. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. Mermish really is tricky. What is it about the mer people that interests you so much?
I can't begin to tell you how brilliant they are. I mean, rumor is that tales about them have infiltrated even the Muggle world. The oldest known merpeople, sirens, come from Greece. And of course, Scotland has Selkies and Ireland is home to Merrows. I could go on for ages about them. Their glorious underwater communities, domestication of sea life, their art and music. It's a travesty how little is understood about them. What do you imagine a liaison to the merpeople would do? Oh, so many things. I want to know everything I can about them. After I've mastered swimming, I perfect my mermish, of course. And I'd share with them anything they wanted to know about wizard kind. My hope is that by understanding each other better, both of our societies could grow. How has wizard kind fallen short in its treatment of merpeople? Well, we've consistently deemed merpeople as being beneath us despite the many similarities between our cultures. One can hardly blame them for declining being status by the Ministry years ago. Who are we to classify those of such beauty and intelligence? Well, I can swim and could help you if you'd like. You'd really do that? Oh, thank you! Thank you, thank you! The last thing I want is for them to think I'd shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll... Revelio. I just know it. Incendio. Although I'd still need to swim. Что ж, в этой игре все равно нельзя заводить детей так, что этому персонажу они и не нужны. Неплохо. Look at this place. Did the merpeople really leave Nerida an artifact? Incendio. Revelio. Okay. Luke. Now then, I'll need you to come with me. Now for the rest of you. Ну-ка. What do we have in here then? Nerida will be happy about this. Revelio. Your gift from the merpeople was exactly where they said it would be. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. Then I'm glad we helped to foster some healthy diplomatic relations. Merlin's beard. It's marvelous. I'm going to show it to everyone, including the Ministry. Should I hand deliver it or send by owl? Thank you again so much. You may have just helped improve relations between wizard kind and merpeople for decades to come.
Ага, тут никто об этом не узнает. I can't wait to study this. Так, далее. Снова этот. Керлинг с шарами. Hello, Grace. What are you doing here? Nice to see you. Какие Thank люди. you again for your help at the lake. I've become quite good at Summoner's Court, and I'm waiting for my next opponent. I suppose that's you. I suppose so. Shall we begin? I'm game. Well, let's see what you're made of. Ёлки-моталки. Accio. А, я понял. You didn't see that. Accio. Impressive. Сука. Accio. That's the way to do it. Дава, What a remarkable shot. Accio. если ты сейчас не собьешь мой шарик, или не возьмешь сотку, как я. That's the way to do it. А это все, у нее больше шаров не осталось, да? Ну, мне уже можно забить болт, в принципе. Не так уже больше. Well, it appears I've been bested. Well done! Diving, Summoner's Court. Seems there's nothing you can't do. Да, вообще херена спасу нет. You played a good game, though, Grace. I did play rather well, didn't I? Only one student has ever beaten me. She's very good. But if you play the way you did against me, you might stand a chance. Все, последнее осталось. Ну, наконец-то я уже заколебался. Так. Награды никакой, да? Окей. Далее, что у нас по побочкам? Проклятие пойдем снимать. Off on another adventure, are we? А это опять Себастьян? А нет, Саманта Дэвид. Oh, it's you! Samantha, is everything all right? Саманта. No, it's not. It's my brother William. Опять The one I засветы told you жесткие. about after Charms class. He's been cursed. He ignored my warning, and now he's lying in St. Mungo's looking completely pathetic. He simply never listens. I'm sorry, how exactly has he been cursed? Oh, you won't believe it. Truly, but his feet were turned into purple beets. You can imagine his distress. And mine. I won't even go into the attention he was getting from our garden rabbits before he admitted himself to hospital. Реально, вот умора. I'm so sorry. That sounds like a trying situation. I'm glad you understand. Everyone else just laughs at me as if it's a joke. No compassion at all. Well, it is an unusual situation. How did your brother end up like this? It's entirely his own fault. I told him about some research I'd done recently on our ancestor Marmaduke Dale. In particular, my discovery that Marmaduke's tomb was cursed. My brother's always making fun of my discoveries. This time, he laughed in my face. Told me I'd misinterpreted my findings. As if that were possible. And to prove his point, he went right up to the entrance of the tomb and poof! His feet transfigured into beets. По делам ему. How awful. I can see why you're upset. He definitely needs some help. Exactly. He may be a cape flapper, but he's still my brother.
And no one deserves such a fate to last forever, especially as the result of a single brainless mistake. Now I worry that if the curse isn't reversed, it could become permanent. Can't the curse be broken? Possibly. The curse stems from a crest that was stolen from Marmaduke. If the crest were returned to its rightful place upon his sarcophagus, then I believe that William's feat may be restored. You battled trolls when they attacked Hogsmeade, escaped a dragon, and I could tell by your work and charms that you're a skilled spellcaster. Returning a crest to a sarcophagus should be almost effortless for you. So, will you help us? Да ё-моё. Why is your ancestor so well known? He discovered the properties of several magical herbs and plants. He also uncovered numerous types of flora. The wizarding world owes him a great debt. His work not only impacted the discipline of herbology, but also potion making. How do you know it's safe? I don't want my feet to turn into beets as well. Oh, but the curse only applies to Marmaduke's descendants, as my brother so aptly demonstrated. That's why I need your help. You're unrelated to my family, so the curse wouldn't affect you. Why was Marmaduke's tomb cursed? The curse is the result of an intense sibling rivalry between Granham Dale and his younger brother Marmaduke. Marmaduke was a famed herbologist, and Granham resented the attention that he received. Sibling rivalry? Sounds as if it might run in the family. But I would never intentionally curse my brother, not like Granham did. When their mother died, Marmaduke was given the prized family crest. Granham felt that as the eldest child, he should have been given it. Years later, when Marmaduke died, Granham stole it and cursed the tomb so that none in the Dale family could ever pay their respects. I can take the crest to Marmaduke's sarcophagus for you. Oh, thank you! Thank you so much! You'll simply go into the tomb where Marmaduke was laid to rest and place the crest on top of his sarcophagus. According to my research, the tomb's been abandoned for centuries, so it should be a fairly simple task. You'll find it just east of the hamlet of Brockborough. Thank you for your help. My family is indebted to you. Thank you, thank you. I need to find the tomb near Brockborough and place Samantha's family crest on a sarcophagus there. Чё, я сейчас сквозь здесь? А у двери нет коллизии. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. I'd like to open a shop in Hogsmeade myself someday. Дирикол, что такое Дирикол, мать твою? Сейчас мы проклятие снимем, но пойдем это... Сначала посмотрим, что там Себастьян открыл нам. Есть одно заклинание, которое хорошо избавляет от проклятий, называется Авада Кедабра. И работает как швейцарские часы. Ничего нового не положили, да? You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Справедливо. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses.
And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. Блин, я думал, ты обучишь меня Don't сейчас. feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Авада I'll Кедавра. decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. Lumos, you don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Ты гонишь, что ли? Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. Конечно. It would mean a lot. Обязательно. Что, на этом все, да? Ну ладно, мне все равно выручить комнату надо. Потом пойдем относить герб. Spare a moment. Так. Deke would like to speak with you. А попустишься. Ну хер ли вы не жрете ничего, а? Идите жрать все. Revelio. Все пожрали, нет? Ты чё не жрешь?
Accio. Wingardium Leviosa. Ладно. Бывайте, малые. Так, всем жрать быстро. У вас миллиард кормушек, хер ли вы с двух всего жрете, а? Не вижу кристаллов, ладно. Они, видимо, кристаллы жрут, поэтому нихуя не хотят нормально едой питаться. Ну, член, что тебе надо? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Трахаться и размножаться? That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. А у меня... Да, у меня уже есть пара. Мужик и баба есть. Все. Остался рецепт. Это ничего идентифицировать не надо. Фуфо. Так, перчатки. Единорог, феникс и вот эта вот розовая хрень. Окей. Хоксмиддт. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Так, единорог вижу. You Больше could ничего не never go вижу. wrong with those. Good choice, I'd say. Сама сосай. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. House elves are wizardkind's best. Еще, по-моему, Мон хотел в 3 метрах встретиться, если не ошибаюсь. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Как тебе сказать?
Ищу. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Блин. Тоже купить, что ли? Реально, что-то у меня камни начинают заканчиваться. Это хреново. Сейчас еще к шляпнику сбегаем. Посмотрим, что у него по шмоткам есть. Now, come on in and have a look around. No touching if you have sticky Ты легендарка копа, новая шляпка. По-моему, мантии тоже новая. Это тоже новая, по-моему. I'd say that looks as if it was made for you. Ужас. Какой ужас. Какой ужас. I'd say that looks as if it was made for you. I'd say that looks as if it was made for you. Если бы я собирал эту коллекцию 92 внешних обликов, я бы, конечно, накупил. В принципе, можно, блин, по 500, нихера себе. Что так дорого, блин. You won't be disappointed. That's a Gladrag's promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Для квиддича, что ли, мантия или что? Вообще не похоже, но просто зачем эти вот штуки? $48 из 92. Ого. Да уж. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Посмотрим. Не, в 3 метрах у нас ничего нет. У нас есть. Возьми печеньку, награду золотом. Ладно, попозже надо с Хогвартсом сначала разобраться. Боже, что это за ужасный звук был. А, надо к члену вернуться сначала. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Почему все это нельзя делать в одном месте? Зачем это? Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Блин, нет. Во-первых,
Какого хера здесь другого оформления? Не похоже. Ну, что-то похоже на правду. Опа. Ну, тут столько халявных кристаллов, а я, блин, драчу их непонятно где. Так. Мужик и баба. Not going to hurt you. На выход. Revelio. Да не то я. Закон для разведения. Раньше бюджет колдовства, интересно. Бюджет колдовства показывает общее количество документов, которые можно колдовать. А, то есть их можно миллиард настроить здесь. Это по Геншин, короче. Управлять тварями. Да, у меня там 2 бабы было. Блин, вот насколько же все это неудобно, сука, сделано. Не, мужик. Блин. А сколько ждать? Полчаса.
Здесь еще кормушка, наверное, нужна. Ага, ну кристаллов нет. Так, ну давай оставшиеся загоны расположим. Где-нибудь получше. Так. В упор, да? Так. Теперь дым. Ну, сука. Нет, не ты. Вот. Да. После этого. Пять минут. Это нормально, что я вижу сквозь это? Ладно. Какой напиток я там не могу больше носить? Грозовой. У нас что, бадьян, как всегда. Окей. Что ж, с этим заданием мы тогда все, ждем просто полчаса. Дерекол. Что такое Дерекол? Снятие проклятия. Где у нас? Карта мира. Nice to see you, my young friend. Я в жопу. It's like a place right out of a storybook. Опа. Revelio. Где еще один? Вон он. Данж какой-то. Пушистики. Вам... Текайте, пушистики, вам конец пришел. Professor Howard will never believe this. Revelio.
Вижу. Looks rather dark in there. Never stopped me before. $120 монет, вы от меня не укатитесь. Everything's all right now. I'll look after you. Одну легендарную шмотку уже отбили. Даже больше. О, так вас еще двое тут. А, извините, а можно узнать, что значит пушистика? Оп. No, you don't. Изображение. Да, Arresto momentum. Что с тобой шутки шутить буду? There. I'm not going to hurt you. Жалко, что я здесь не могу узнать, сколько у меня. Зверей в мешке сейчас. Well, my feet didn't turn into beads. That's a good start. Ноги в свёрку превращаются только у неудачников. Revelio. Should have known a herbologist would use Devil's Snare. Revelio. Depulso. Depulso. Revelio. Depulso. Вообще я шел за основными руками. Это вот ощущение, что как будто бы я иду за чем-то более. Revelio. Не сюжетом, но квест-ориентированным. Вот. Это шорткат, понятно. Видимо, должен все залутать после того, как я все сделаю. Lumos. Давай. Вон отсюда. A troll? You can't be serious. Блин. Курсор еще. У меня есть 3 магии древние. Что там бьешь, придурок? Придурок. Ему насрать, я понял. Incendio, Accio. Expelliarmus. Potato. Glacier, Defender, Confringo, Flipendo. Arresto Momentum, Crucio. Descendo. Levioso.
Incendio, Expelliarmus, Glacis, Defender, Confringo, Flipendo. Glacius, Defender, Confringo, Potato. Я же нажал. Flipendo, Glacis, Confringo. Flipendo, Glacius, Defender, Confringo. А, ну это было несложно. Можно было обойти себе древней магией. Сочетание некоторых заклинаний его и так неплохо разматывало. Окей. Тут у нас ничего. Надеюсь на что-то. А вот если и сотку бы набил, кстати, если бы древней магию не использовал бы. Что-то я засал босс, да еще и выше меня уровнем. This must be Marmaduke. Решил перестраховаться. That should reverse the curse. Hopefully. Hopefully. Revelio. Пажи. А если выход не отсюда? Можно побыстрее. То куда ведет тот проход тогда? Который там был повыше. А. Все, вопрос снимается. Well, Marmaduke certainly left behind more than plants. Revelio. Да, вот он. Собственно... А где выход? Вот тут там. Да, можно бежать, нет? Не забывайте про различные инструменты, которые помогут вам ориентироваться в поставленных Samantha will be glad to hear that the crest has been returned. I certainly hope it reverses the curse. Опа. Еще покатились 120 монет. Где у вас 120 монет? Вот, 120 монет сюда. Professor Howard will never believe this. Revelio. Arresto momentum. Вот. А вы боялись, что я трачу кучу денег на покупку бесполезных шмоток ради коллекции? Revelio. Не понял. Ладно. Что ж. Off on another adventure, are we? I'm happy to tell you that I returned the crest to Marmaduke's пришла не sarcophagus Саманта, а just as you Сметана. asked. I thought as much. I received word from St. Mungo's that my brother's feet are back to normal. No more beats. Oh, I cannot thank you enough. It wasn't too much trouble, I hope. Just a measly old troll. Nothing significant. A troll? Oh dear, I'm so sorry. That's awful. No one has been in that tomb for centuries. But I can't say I'm surprised. Marmaduke seems to have been full of surprises. Indeed he was. Well, I suppose I should be going. I'm anxious to see my brother, who must be elated to have his feet back. 5000 золотых, мне на мету не I certainly хватает. would be. William and I are forever in your debt.
5000 золотых, сука. Thank you again for what you did. Ну да, мы тотем тебе дадим. Бесполезный Хогвартс. Что такое Дерекол? What about the shrivel fix? Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way, and I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Панкс и загадки. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Вещи, по-моему, несовместимые. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. If it isn't the treasure hunt. Дербевец снова кинул 1000 баллов на Кену раньше, чем поздоровался. Понятно, ага. Здорово, Дербевец. Так. Кена. 1000. Оп, готово. Осталось свою ставку обогнать с форспанком. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. И ничего, потом в конце месяца как закинуть сразу 50 тысяч на, не знаю, на Барби или Бесконечное лето.
Блин, вот этот зал мне нравится, он такой... Ой. Стильненький. RTX, наверное, здесь очень красиво. Ну-ка, давайте мы ее сразу и примерим, во-первых. Что у нас тут по испытаниям есть? О, это неплохая штука. О, бля, слушай. Развитие 10 уникальных тварей. Блять. Сука, я хочу эту маску. Она слишком стильная. Возможно, будет посмотреться как кусок говна, но... Где-то накидка. Destiny, сука, какой-то. Реально Destiny. Ну... Тратить все равно не будет выглядеть. Может быть, когда я заколебусь от этого длинного коричневого пальто, я буду носить эту накидку. Она выглядит вполне себе сносно. Не 10 из 10, но намного лучше, чем, наверное, процентов 80 шмоток здесь. Ладно, может, все-таки... Ауч. Ой. Дерг, ты не видел, как я здесь до этого застревал? Это такая жопа была вообще. Ау. Ой, сбил, да. Сука. Мама, меня фура убила. Чё? Смысл? То есть вы серьезно? Где? Считаете, что вот это вот должно сочетаться где там с вот этим вот? Ну хотя, ну нет, это очень тупо выглядит. Да забирайся, мать твою. Ого.
Это вот что такое? Accio. Depulso. Ай. Accio. Сука. Яу. Почему ты не притягиваешься? Во, вот так вот, да. Accio. А, и я тянул не за те штуки, наверное. Сколько... Да, я так и думал. Я могу? Depulso. Нет, не могу. Пу-пу-пу. Accio. Вонг. Слушай, а ты можешь бросить комнату, а? Хрена тут вот штука нужна. Flipendo. Depulso. Descendo. Сбрось мне комнату, пожалуйста. У меня есть идея, как можно это сделать, но мне нужно, чтобы она оказалась вот здесь. Accio. А, ну в принципе это легко сделать. А нет. Так. А нет. Ладно, вот так вот. Accio. Осуждаю подобные действия, ребята. Суицид — это не выход. Ёпрст, это что здесь? А это... Да... Что это? Должно так и быть, да. Я что-то от удивления и охеревания я уже забыл, что я хотел сделать. Depulso. Descendo. Ой. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Ага, только мне это ни хера не даст. Подожди, или даст. Depulso. Подожди.
Ладно. Не то, что в сторону я перебрался, только это мне ни хера не дает. Levioso. Glacius. Flipendo. Descendo. Чё-то... Accio. У меня уже тут теленки рождаются, я все никак головоломку решить не могу, блин. Неужели я точно не могу вот допрыгнуть? Вообще никак. Вообще никак. В итоге я вернулся к тому, с чего начал. Сюда не лезет. Значит, надо выталкивать обратно. Просто интересно. Да, это стена так и осталась. Угу. Он даже до того штука добавилась.
Depulso. Defender. Accio. Не знаю, как должна решаться эта загадка, но я решил вот так. Нормально, я считаю. That's the last of them. Seems I was a man. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Я считаю, что я молодец. Но все же интересно, как она должна решаться по-человечески. Охереть, у нас еще остался глазатый сундук, который я не лутал. Это да. Descender. Accio. Я чуть не открыл эту дверь. Охренеть. Revelio. I'd swear we'd be more uplifted. Женщина. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Да, за плату. Да ладно. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Revelio. Я в списке героев. Oh, I remember that day. Медали. Я герой. Потомство. Потомство. Ну, 30 камней за 10 минут. Нормально так. Управлять тян. Ты тоже... А нет, ты баба, слушай, это отлично. А, не, вот. Потомство. Ты еще... Блин, ты... Мало того, что ты маленький, так ты еще и мужик, блин.
Тише, жри, блин. Оба жрать идите. Чё ж ты пацана так одела-то, ё-моё, блин. I should let Deke know about the newborn Thestral. Конечно, скрещивать отца с дочкой, наверное, было бы не самым лучшим вариантом, но... Ну какого черта? Так, надо сейчас... Ты мужик же, да, тоже? А, ты один здесь осталось. Я уже путаюсь во всех этих зверинцах, и реально, блин, так тупо, сука. Ну ёб твою мать. Иди жрать. Не вынуждай меня. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts, but sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Слушай, мне как раз нужен Феникс. Где ты там говоришь, он на ком утёсим? This will be more useful when I have something to identify. Капуста. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Вылезайте, твари. Да не тебя, господи, иди нахрен отсюда. Дай перо собрать. Пушистый, ты пожрал? Все. Так. Сука, тебе сейчас... Иди отсюда. Ты затрахаешь меня сейчас. Так, ты у нас баба. Ну, неудивительно. Давай еще одну бабу. Одного мужика. Будем пушистых разводить. Че, можно никаких прифов? Они разнополые, что ли? Вот это удача. Это раз, два, три, 8. Почти 1000 монет у меня в рюкзаке. Неплохо. Дик должен заткнуться. Все, там я выполнил все, да? Где бы, сука, мне найти первого феникса? Пера. Блин, где эти жмары тоже непонятно находятся. А где-то видел еще торговцев, которые продавали части зверей, но я вообще не помню, где они были. Ладно.
кончим на сегодня. Продолжим завтра. Я за кадром, наверное, буду спаривать животных. Arresto momentum. Descendo. Если не будет никаких других более важных дел, конечно. Не в игре, в смысле, а в реальной жизни. Вот, может быть, поищу еще торговцев этими частями животных, вот. Ну а там дальше как? Куда кривая судьбы выведет? Реально, если не заниматься сюжетом и не видеть то, насколько этот сюжет дерьмовый, не видеть, насколько эта игра заскриптованная, в нее играть можно.